Praise the Lord. Anɔpa yi so yɛda Onyame ase ɛwɔ nnɛ kwasi ɛda yi. Onyame asa de adom yɛn na kwasi ɛda foforɔ asa abɛto yɛn. Yesu wusɔre kwasi ɛda na awɔtwe ɛne ɛnnɛ. Na yɛda Nyame ase sɛ mframa a ɛbɔ nyinaa mu ɛne nea ɛsi wiase aman nyinaa ɛne ɔman Ghana no Nyankopɔn no ɛda so a ekura yɛn na ɔdane yɛn sɛ ne no Nyame pɛ. Ɛnɛ nso Awurade asa de adom yɛn. Amfa saa kwan yɛn so ne afidie so. Wa wo tie mi na wa wo hwɛ mi na ɛde nchi a efi Awurade Yesu Kristo mu ɛbrɛm wɔ Yesu din mu. Anɔpa yi moma yɛ mo mpae. Tumi nyinaa wura nnɛ nso yɛsada wase biem. Sida ne da Onyame woda so w'ani ku wo ma ho. Na woda so kura yɛn awɔtwe te sɛ nnɛ na Awurade wo sɔre fie wufuom na Awurade wo te agya ne nsa edi ama wo ma ɛnɛ nso yɛne agye sɛ wɔsan de nnɛ na wɔpɛsie dɛ nso ama yɛn na wo ma ahyiam na yɛbɛtie wasɛm Awurade fa wasɛm yi so na fa kyekye yɛ werɛ fa wasɛm yi so na yɛnya nidasoɔ fa wasɛm yi so na yɛnya kyidie ɛwɔ wo mu yɛtumi atena ase sɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ abieyɛ na yɛde w'ani onyam aseda nka wo din ɛwɔ Yesu din mu amen. Ɛnɛ kwasi ɛdan nso yɛbotaeɛ a yɛgyina so akasa no ɔsɛ seeking the kingdom of God and its righteousness. Sɛ yɛhwehwɛ Onyankopɔn na hindie ɛne ne trenee na nnɛ nneɛma mmiɛnsa seeking kingdom and righteousness. Se kasa second ase hwehwɛ a brofo kasa mu ase ne kyerɛ sɛ to look for sɛ wo hwehwɛ biribi or to go in search or to try to obtain sɛ ne man nyinaa kyerɛ seek aseɛ sɛ wo hwehwɛ biribi nti biri mu a COVID-19 yi ɛyɛ bere a dɔfonom ɛsɛ me no nyinaa yɛhwɛ Awurade akyiri kwan efisɛ ɔgyefo bi ne baabi Obuafo ni baby and Awurade. Yɛka kingdom nso a kingdom nso ɔse state having a king as its head. Sɛ ɔman bi ɔman a ɔman no wɔ hɔ na wɔwɔ ɔhene asɛ ɔhene no na ɛyɛ ɔman no ti ɛne state. Na saa kingdom no yɛbɛsa akɔ hɔ biom na let's see righteousness. Sɛ righteousness nso kyerɛ sɛ state of being just or upright. Sɛ gyina bi a onipa setena mu sɛ wabrabɔ nyinaa no woyɛ ade a ɛtene na woyɛ nea Onyame pɛ na wohwɛ sɛ woyi ho afi bɔne mu adeɛ yɛ bɔne wonka wo ho yɛ dɛn ɛnkɔ mu na wotra se ɛwɔ pɛpɛyɛ mu wɔmɛnka amen. Yɛka kingdom a ɛnɛ yɛka ɛho asɛm a ahendeɛ bebree na ɛwɔ hɔ ahendeɛ bebree na atwam na mo yɛ ahendeɛ bi ɛno ɛna me no yɛpere sɛ yɛnsa ɛbɛka saa ahendeɛ no na saa ahendeɛ no yɛhwɛ Bible mu a ɛwɔ Hebrews chapter 11 verse number 10 no ɔsɛ for he was looking forward to the city that has foundations whose designer and builder is God. Yɛ kingdom a yɛpɛ akyiri kwan no ɛyɛ kingdom a Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ ɔman a ne hyɛ aseɛ ɛne ne kyekyefoɔ ɛne Yesu nti nyɛ ɔman yɛ nipa bi na esiyɛ ɛno nti na Yesu ma yɛte aseɛ ɛwɔ John 14 no sɛ momma mo koma tutu na mongyi agya ne ndi na mo nso monyim ndi na tenabea pii ɛwɔ m'agya fi ne saa nti na meka kyerɛm sɛ mekɔ akɔsiesie baabi yɛ dɛn ɛde ama mo na sɛ mewie a mɛsen aba na bia me Yesu wɔ no ɛhɔ na mabɛfam akɔ nti na kyerɛ sɛ wɔ nidasoɔ bi sɛ there is a city Awurade prepare at the Amaya. That city is our kingdom that we are looking for. That kingdom no so na Bible mayeti asese ya the righteousness na dey ekoho ya the training and the ekoho. Oko Revelation chapter 21 verse 2 no so say, and I saw the holy city near Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And Yohane nso eka sa a kingdom no wasam sa mehu ɔman kronkron
asoma no eye New Jerusalem foforo a efi soro ye dan esane enti ema ye hu ne se ya hindie no aye ka no ya hindie efi soro Bible said that sahidie no yesiesie se ye de koma awarefo a yesiesie de ama ne kunu a okwa kwahia na aware enti nyame yesiesie ahindie kese e de ama na gidifo na sahidie no na woni be daache be dan ye bakwa akotra mu mo menka amen enti adofonom mama yenhwehwe yakenkan sama edi kan ewo enne ba bia ye botae ne fi Matthew asempa 18:9 ekenka fi aduonu wotwe ekopom aduasa miensa no yebeye maame akenkan ediame Matthew chapter 6 verse number 28 to 33 Matthew no 18 yimu aduonu wotwe no ose na adan na modwenwene ntoma ho monhwewre musukoko senia enyini ose adan ti na ye dwendwen ntoma ho ene ye wiase ye dwen ne ye befura ye dwen ne ye bedi ye dwen ne ye betinam awrade bi sense na adan na modwenwen sa nneema yi mama sa nneema nyina aye dadwen ade amamo enye adwuma enso ento asawa na onyame ekire yense momiehwe asukoko enye adwuma ento asawa nanso oye den onyame ye den nanso rarse ye se Solomon and Wonyam nyina mu no wan hihye ne ho se we nu wan hihye ne ho Solomon nyonyam mu no wan hihye ne ho nanso ene den na ye hu nipa hihye ne ho owiase ahonyade nipa hihye ne ho owiase agapade ho atofo no ena no pai ne ensi owiase nyina ye kokobo a ekire wo ne me se abre bi se minua wotie me mo me ye hwehwe osoro ahindi no kwan osoro ahindi na ben Yesu ahindi na ben eye kokobo eba ma menu nyina sasabre se wonya hwe Yesu ahindi no a anopai COVID-19 ebo kokko say seek for the kingdom and its righteousness Yesu osoro ahindi and the treme na ne ka nyina nyame de bema ye ahonya de nyame de ya entoma ye nyame de ya ada ye nyame de ya ka ye nyame de ya adi biere wasase so no onyame bɔ ma wo ne me na awurade se ye din kan hwɛ ne soro ahindie ne tere ne kane a ne aka no enye yen de bɛhwɛ biom anu ye bonus ɔno onyame na de bɛ ma yen God is going to provide us with all the other needs alihia awa brabom ama yen koso na se onyankopon frɛwrɛ mu ahahan a ɛwɔ hɔ ene na ɔkyena wɔde kufunu no mu na no ntoma saa ɔrenya ne a ɛkyɛn wei ɛmma mo mo amo mogidie sua enti mo nwenwene sɛ ɛdeɛ na yɛbɛdi mo ma yɛnwenwen ɛde covenant ba yɛ nipa dwendwen ebi sɛ aban government yɛsema yɛnkɔ ma yɛnkɔ adwuma obi de sɛ dɛn ne yɛbɛdi na dɛn ne yɛbɛnom awurade ɔsɛ ade nya nkyeyɛ no na wonyame asiesie ne wobedi ade nya nkyeyɛ no sɛ noma a wɔwiem ɛnɔ wɔn pam so wɔdidi da a anɔpɛ sɛ wote aseɛ sɛ Kristo bɛhwɛ wo Kristo ɔbɛhwɛ wo onyame nim kwan ɔbɛfa so a wo a wonni bie awurade nim kwan ɔbɛfa so ɔbɛfidi wo ansa na ade bɛsa no mema wote aseɛ sɛ awurade bɛma wadidi awurade remma ɔtere ni bi nyɛ dɛn ɛkɔm de ne da Adana David kai ose manyini ayabo from manyini na so mi hu obi a oso nyame na ade akye oyo tiri nini na ade akye a okura chense enam afiefie mu epe aduade eden adi never abusuafo wotie me na no pai se me no ani bebre na yebehwe yewrade Yesu Kristo ahindie ane tire ne kane a enwene ne obedi ho enwene ne obefra ho me say adebekye no na nyame adwene ne obedi ho atweberu ne nyame atobro dada atoda bi kura atoda bi a sa COVID-19 ba ye atoda bi kura na adebekye a wo twe se den na obedi na so sa ada no kura mpo na nyame ba mo wadidi na bi aka. This is the God that we are serving. And nyame ma yati asese if really we have faith in him say we gidie woni mudia and mo ma yandwene sa wiase mu niam nyina ho na ne hia ya kase se ese be ye ne bere
ɛne sɛ bɛhwɛ ɔsoro ahenni no ɛne tenene na ɔno nyame deɛ adeɛ biara ka a ehia ma wo ne me yɛn asetenam ne yɛbrabɔ yie no awurade bɛsɔpla yɛn awurade de bɛma yɛn mom yɛnka amen mama kɔ so ma me anaasɛ ɛdeɛn na yɛbɛnom anaasɛ ɛdeɛn na yɛbɛfira na yɛnom nyinaa akyi na wiase amanaman no adi na mo soro agya nim sɛ yɛn nyinaa hia mo ɔse weinom na asase so amama nyinaa yɛdɛn ɛdi akyire ɛnɛ ne yɛkɔ so nyinaa yɛ ahennie o ɛyɛ ahennie tumi a nipa pɛ sɛ wɔnya tumi a nipa pɛ sɛ anka wiase nyinaa me na medi so ne yɛbɔ me din nneɛma ɛwɔ wiase nyinaa me na nipa ɛba me nkyɛn ama nyinaa me na memma wiase bosia me na mmɔ sika ɛno nti na nɛ yɛbrɛ yi ne yɛkɔ so nyinaa yɛ tumi a nipa pɛ nti ɛno na ma nɛ yɛbrɛ Bible sɛ ɛno na wiase mu animdiafoɔ atitufoɔ adi akyire na me na wɔdeɛ ɔsabarima Yesu no yɛdimafo no yɛkamafo no Jesus a wawu na wɔsɔre no ɔnim ne ɔdwene fa yɛ ho ɔdɔ yɛn sɛ Yesu no yɛn ka ɔmmɛwu na ɔnsɔre ɛyɛ wo ne me nti ɔno bɛfa yɛn ahaw yɛmaneɛ ɛtɔ ne ho so dɔ a ɔdɔ yɛn nti ɛne sɛ nyame dɔ yɛn a awurade nhwɛ sɛ kɔmbɛku yɛn awurade nhwɛ sɛ yɛnya atade nhyɛ awurade bɛ provide all the needs a me ne wo yɛhia nti na mɔpa yi nyame asɛm a mede brɛ wɔ no sɛ seek for the kingdom and its righteousness ɛnhwɛ wiase gyapadeɛ na saa wiase ne nyina bɛtwam saa gyapade nyina bɛtwam Bible sɛ baabi onipa akoma wɔ no ɛhɔ ɛna ne daakye na ne nyame dɛn ɛwɔ anɔpa yi ɛhefa na wɔdamde wɔ so wɔdamde wɔ asase so mommɛhwɛ damde wɔ soro mommɛhyehyɛ yɛ damde wɔ soro ɛhɔ na nweɛ ɛne nkanane ɛne nkurɔfoɔ ɛma mɛyɛ dɛn ɛmɛwie nkɔ saa wiase ne nyina bɛtwam kaas bɛtwam agya bɛtwam agyapade bɛtwam na mo onyame ahendeɛ deɛ eti moda hallelujah amen nti na just say na a city of which foundation kura ne kyekyefoɔ ɛne awurade ɛnyɛ kura ne kyekyefoɔ ne nipa kuro bebree ahendeɛ bebree ba wɔ asase so asɛn yɛahye ɛni wɔ biam nanso Yesu ahendeɛ deɛ ɛbɛtena hɔ daa ɛbɛtena hɔ afebɔɔ na saa ahendeɛ na nanɔpa mi ntofoɔ sɛ sister brother papa wa wotie me wo faseɛ me wani mmere bere yi ɛyɛ akwangya kɛse de ma wo na bere a wote fie yi saa bere na ɛmɛsɛ wo wani bere tena sɛ no abrabɔ yi ma boaboa nkɔsɛ hwee this the time onyame ama holiday onyame pɛ sɛ wo rest na wani ba ho so na tena ase na hwehwɛ onyame asɛm mu na wobɛhu ahendeɛ bi a ɛti hɔ daa na ahendeɛ bi a ɛntwam da biara da na wiase wɔ deɛ ɛbɛtwam akɔ ɔmeɛnka amen ama yɛnkɔ na monhwehwɛ Nyankopɔn ahennie ɛne ne tenenee kane monhwɛ nyame ahennie ne tenenee kane na wɔde yɛnum nyinaa bɛka na yɛde yɛnum nyinaa yɛnum ne dan wei ne wiase nneɛma a yɛpɛ wiase ntoma wiase ataadeɛ ɛdan ɛkaa ade papa biara ɛfata no onyame de bɛma yɛn efisɛ nyame nim sɛ ne mma ɛsɛ yɛda kaa mu ɛsɛ yɛma yɛnya ade papa ɛda mu yɛyɛ kristofoɔ ne yɛsɛ yɛda da papa mu kristofoɔ ne yɛsɛ yɛtena kaa papa mu ɛyɛ nipa adwene sɛ obi di sɔfo ɛsɛ ɔtena trɔk mu no yɛka honorable the honorables are the priests yɛn na ɛsɛ yɛda kaa papa mu yɛn ne onyame ɛnam sifo wɔ asase so na yɛ onyame nam sifo a yɛfo na ɛsɛ yɛda ka papa mu yɛn yɛsɛ da ka papa mu ɔsɛ nyame ade kora da no yɛn yɛwɔ akwanya sɛ nyame ade kora da yɛbɔ wura mu na yɛfa mu nneɛma pa nyame ade kora da no ɛhɔ na nneɛma papa wɔ ɛhɔ na nneɛma papa wɔ ɛhɔ na kaa so pa wɔ yɛn na onyame asiesie nneɛma yɛn ɛnyɛ wiasefoɔ it is there for me, for you and I the righteous we are the inheritors of God's property nyame japadeɛ ne yɛdi yɛde dia ɛde wiasefoɔ de ya ɛne sɛ sabi obi sɔfo da ka papa mu anaa sɔfo baabi da ka papa mu a atɔfo no ɛnyɛ bɔne ɛfisɛ sɛ nyame ahyira no nyame hyira obi a ɔkyɛ wiase nhyira nyame hyira obi bi ntumi gye mfi ne nsɛm na nyame hyira nso na yɛnhyira a ɛtena hɔ daa ɛyɛ ne onyam ɛyɛ ade papa nti nyame hyira obi a atɔfo no moma yɛnyae ɛtɔ da bi na nyame hyira bi nipa bi ne mu a na nipa nyinaa adwen sɛ ɛyɛ ɔbɔnsam kwa na ɛtumi hyira
yɛbɛka sɛ ai wakwaji sɛ wafrɛ de mu enti nyame deɛ nyame mma ne ma de papa enti nyame mma ɛntena de papa mu ana abusuafoɔ ade nti na nyame yɛ adeɛ na de biara da no yɛdeɛ no nyɛ mmɔ bonsam yɛka sɛ Satan wakwaji aduro wakwaji wei yɛdeɛ nkwaji aduro ne Yesu Jesus ɔne yɛaduro ɔno na nipa wɔ no awurade fa kwa wɔ so ahyira yɛn na onyame yɛ nipa wama yɛ nipa atitirifoɔ ɛne akasafoɔ mom yɛnka amen nti na nɔpa yi wotie me a sister brother mom yɛhwehwɛ Kristo na hindie no the kingdom ahindi a ɛsesada ahindi a ɛntwiri ahindi a ne kyekyefoɔ ɛne ne yɛfoɔ ɛne yɛn awurade Yesu Kristo ɛna nɔpa yi Yesu ma yɛte aseɛ sɛ ɛrenkyɛ ɔbɛba ɛfisɛ wawie biribi a wasiesie tenabea wasiesie da papa wasiesie kuro bi a baabɔ sɛ kuro ni mu na kanea no ɛyɛ Yesu anuonyam yɛni light wɔ hɔ it is the glory enti baabɔ sɛ Yesu ɔyɛ adekyɛ nsoroma enti yɛ kuro no Yesu na bɛhyerɛ wɔ hɔ light bɛ ni hɔ yɛntua light bɛ wasiesie kuro a Bible say ye konante wo so the kuro no na ponte ɛyɛ gold ye konante wo gold so nyasase we so sister brother you will be pa wɔ why you will be pa kɔwɔ you will be pa kɔ enu titena se na hwɛ wabrabɔ na sese wabrabɔ ne kyɛ sɛ wiase akyidie wiase fa nkɔdi he wiase na wieye ɛyɛ niwaseɛ wiase awieye yɛ ayɔhoɔ wiase awieye atɔfonom yɛ ka bi ne mu a wɔn awieye wɔn Yesu na wuyi a na yɛ ayɔhoɔ anɔpa yi hwehwɛ awurade hwehwɛ Yesu akyiri kwan ɔsɛ mo yɛhwɛ na hindie no ɛne tene ne ka na ne aka nyinaa awurade ɛde bɛma yi mo yɛnka amen. Seeking the kingdom of God implies the following. Sɛ ɛka sɛ yɛhwehwɛ onyame ahindie no a asekyerɛ ne sɛn we need to have faith in Christ Jesus. As ye gyidie ɛwɔ Yesu mu. Yesu sɛ mene kwa no kware na nkwa. Obi nkwa gya ne nkyɛn agye sɛ ɔnam no so. Enti obi bie ni wɔ saa ahindie na yɛka ho asɛm no, obetumi awura saa ahindie no wɔ brɛ ɔne Yesu. You can never enter into that kingdom without knowing Christ, without having Christ as your savior. Without having Christ as your savior, you can never enter into that kingdom. We need to have faith in Christ. Yeshua, when you made any share, no, as you need to be a day, and when you have a Bible, no. Now, Galatians 2:16. Galatians 2:16. Man was created with God's faith, but doubt entered in at the fall of man. But with a new birth, faith is restored. Onyame boyen ewo gidie mu nanso nipa adwen a enyina faako na bia dan ya dan nti nipa hwe ase no ama gidie a yewo onyame no mu aba fam nanso inhyiranka onyame say with our new birth the new birth they say prayer ya fa Yesu se akra ne agye nkwa ne nya saa wo foforo wo Yesu mu no awurade restore that faith into us. So that faith has been restored. Now we have been a newborn. The old things are passed away. Na kane no aye wo wiase no na sa wiase niema na yewom na so den hranka wurade say the moment the day you for Yesu no that very day no and am no nya wo foforo a new birth ye nya wo Yesu enye wiase new birth in kire say obi kwahye de maame a yefunu ya wo foforo na mo new birth ni kire adwen sa kire agen sa kire ye benya afi ye bone ho ya dan ye firi ho na ne yakasa da bi ne bone ama ye nyina magem fa Yesu mekra and mama yanko mekra na magem Galatifo mama no etimienu yimudu sia na yenim se won free mra homa mu na wo bu onipa bem won free mra homa na wo bu onipa bem he je se enam Kristo Yesu gidie mu
enti yenso yaji Kristo Yesu se yaji Yesu Kristo di na wo fi Kristo Yesu jidie mu abuye wo fi Kristo Yesu jidi be dan ebebu yem hallelujah enti ye fi jidi ye wo nyame mu no ene ebebu yem enye wiase nyamra. It's not by the law, not by the law, but the faith that we have in Christ. Hallelujah, hallelujah. Then the second one, repentance. As a change, you know, say, we need to have repentance. Acts chapter 26, verse 19 and 20. Against such repentance. If you want to seek the kingdom and eat righteousness, that this morning you need repentance. Who to me short a hindi no, and the train will better win you against such a year. Against such a year, and a sa a hindi no was a day a beca. Hallelujah. And a smart phone, you man, it's your here. Don't crow any of you know. Enti ohene Agrippa anye osoro ade a woyi kire me no Paul na ka say o se manye asode a wo soro yi kire a awade kire me no ho na me ka me kire won na wo Damascus na me ka me kire won na wo Damascus kane ene won na wo Jerusalem ni Judea e no wo Jerusalem ni Judea nyina asase nyina so na ene amanamanu no say won sachere won adwene hallelujah won sachere won adwene nti sam kro nyina Paul ko so e dey no ko ye Paul akoye hwe say o ka adwen sachere mo asem enye nkom hye enye sankyerane enye tumidi ye bodwa be ye sankyerane no Paul frey Paul so oba ka adwen sachere mo asem the kingdom miracles and signs there. And after you have obtained the kingdom, but when you are Hindian, no, and when you are many sanctuary, the area actually. Once I can Hindian, once I can train anyone, miracles and signs will not come. It follows when you have obtained the kingdom and you walk in righteousness. I don't know Yame among women in sanctuary and the to me. Nothing on Yame prove I'm what Yamekua, what banner change. Hallelujah. It is a minute when Yamia Hindiano and the train Nua, a radafen or Yame better than 2 minutes and the other day. Actually, one of me, Yabachin. And the signs and miracles follows when there is repentance. When there is repentance, amen. Ezekiel can say me, can do Ezekiel chapter 18. Or different Ezekiel, no, or can say me our chapter 18, 30 and 32. Ezekiel, chapter number 18. Ezekiel number 18. I can send you 18, 30, and then 32. Ezekiel 18. Israel fear. Mibu mumu akwanhu atai mako. Awurade Yankopon asɛm ni monsane na monnane mo ho every day mmarato nyinaa ho monnane hallelujah professor said therefore I will judge you O house of Israel everyone according to his ways declares the Lord God repent and turn from all your transgressions. Repent. Repent. Baby, I won't be a satira. Yes, COVID-19 I am warning to every believer. I am warning to every Christian. I am warning. Say, brother boy, say, repent and turn down the home. Down the home. If you are coming now, oh, hallelujah. Turn from all your transgression. Least iniquity be your reign. Bonnie, and do so bonnie a show so no pay down home, sister, brother. Baby, I will not know. Come back. Na Yesu eba. Na musio anya sutibia ama. Musu anya den, anya sitibia mamo. Na musu anta wo fie. Anya hintibia de ama wo. Enko. Cast away from you all the transgressions
that you have committed and make yourself a new heart. Make yourself a new heart. Hallelujah. And in our pay, let God give you a new heart. Have a new heart. A rade pakuma foforo. So safu akwa bana no ho. Ni atwam no mane twam. Witria yeye. E bia na covenant ye nyawo nyame amakoye nkun. Na woda so tiase ye ya ho me brother. It is a warning. Change your mind. It is a warning to you. Change your mind. And brother Samuel Kancho said, have a new heart. A new heart and a new spirit. Nya akuma foforo and home foforo. Eba wakuna mu. Then nyame you need to thank God. Say covenant nyame aboa wo. Ewurade you wa firi mu anku. Na mo e warning to you. It is a warning to you. God is speaking through you. God is speaking to you through this covenant and this opportunity given to you. Chance in you. Sa chance where my brother, if you miss it, we don't know the next one. Near Baba the enemy near Bessie, and it's happening at 12 from William, you are free. We are free more. When I'm near you, no one ever wanted you. If you don't change your heart, oh my brother, my sister, whoever is hearing me, oh, had an pay, a rather something more for concern. You need a new heart and a new spirit. Hallelujah. Why will you die? I didn't say, oh Israel, house of Israel, for I have no pressure in the death of anyone, declares the Lord God. So turn and live. Come, what's that? I didn't say Israel fear, brother. I didn't say I didn't say why can't you repent? Why can't you change your mind? I didn't say some you way and pass a woo. I woo when you maybe a quanja not to 1 mile and 2 mile coin no wood dear. Ayawaro wara if said. I would rather say why do you die? I didn't say some woo. Na minini a owo no mo anichie. Na minini owo no day. I don't have no pressure in the death of anyone. Mini anije. So who boni mu a? My ye man yesa me ye my ye. Anopai repent. Oh hallelujah. Many repent. The third one, abiding in the word of God. Abiding in the word of God. John 15. 5 and 7. Abide in the word of God. Menyamiasam enya wakania. Menyamiasam enya waduane. Bible say nyamiasam ayankrantie. Aya sword. Aya sekan. Aya oja aya nsuo. Live in. Kura nyamiasam. Mama yango. John chapter 15, 5 and 7. Mini bobeno. Mone mine. Nia otina me mu. Otina me Yesu mu no. Na me Yesu ne so betane mu no. Ono na oso abapi. Ono na obeso aba bebre. Abrabo mu sa oso oso aba tina urade mu. COVID-19. Nyame aye wadum etwam urade matwam. Me se ye betena se. Ye nwu da biara da. I prophesy to you say urade ma wu nwu da. Said you tie biara urade be you afiri mu. Say from akra bofa ho a urade be you afiri mu. So won sako so bibi mu a urade me enka da biara da. O wouldn't form po firi mu. Wo mu po firi mu da. You will not die premature death. Urade be so mu. Urade be kura mu. Hallelujah. Sina Yesu mu. Abide in the Lord. Na waso papa. Onyame ma wani onyame ma nkoso. Na mo kwatimi a. Na se mo kwatimi dia. Montumi nya hwe. Montumi nya hwe. Se obi antena me mu. Wato no twene. Se bai. Se mo antena Yesu ma brother ye beto atwe yo. Me ma wate ase enne. Hey. Awurade ye da wase. Wa ma covenant aye kokobo bia maye. Na enne obi onkwaso ne bia safi we kwa nkwaso ne dia. Ene me nim ne esese nyame ka kire obi mu. It is a morning. Menim se covenant ye akire a Christopher Bedonson. Nipa be sachira adebone fo nyina be dwade Benjamin Chan. Obi bia be dwade Benjamin Chan. E be se matocracy ye se Chan akura nipa from Bible. This is wonderful. Ni onyame be yeni. Onyame wo brea. Oye na ade. No onyame fa kwa bi so se nipa wonte ase. Anopa yi menim se urade e be se sam.
wobɛtena awurade mu. Hallelujah. Sɛ Bible sɛ obi bɛ awurade mu a na wabɛyɛ abɔde foforɔ. Sɛ ne wabɛyɛ abɔde foforɔ deɛ a ma nyame asɛm ntumi wo. Sɛ nyame asɛm na yɛ nkwa, nyame asɛm na yɛ tumi. Asɛm papa bi ɛnni wiase nkyɛn nyame asɛm. Enti na da no ɔbɔfo no ka kyerɛ wɔn sɛ mede asɛm pa a ɛbɛyɛ wiase nyinaa dea ɛne ɛde brɛ mo. And that is the word. The word is that see a watching a savior has been born. Oh hallelujah. Ya watching kwa be wiase ne oba baji wiase nyina nkwa no ya wo no. Enne sa asɛm no ɛne wo nkwaji asɛm. Ɛne nkunum bi asɛm. Momienka amen. Momienka amen. Hallelujah. Then the next one, the fourth point, imitating the example life of Christ. Sane yesa ka hindie ne dia ene ne se ye boy ye bra yesue Yesu abrapa Yesu boy ye anama Yesu tu ye. The Bible say asuafo na edi Yesu echi ne Yesu na tu won di o na mo Bible say won ne ye ene wo so da edi no the exemplary life what na ye no hu sampa we no ye Kristo echi difo. Oh hallelujah. And Antiochia near to Woodin, Adenti, who one say, Obi Biara, or Sha Hindi, net Treneno, Nabra was a son. Nene, yes, a son. Nadina, yes, a Christo. 1 Corinthians chapter 11, verse number 1. Verse number 1. God demands all his imitators to be holy. And when he demanded, see, God is holy. God is holy. And seven way person, ye Yesu and now much no, you might train your body and him, my uncle. Orinto for my decay. It's do back when you move up. Monsieur Minsuame. Monshame, no Monsiame. Send your men so. Paul, Nessini. Send your men so Michelle Christ, I had a Missiano. And Paul and 8 and 4 Ephesians chapter 5, 1 and 2. Paul said, Monsieur, Menamusiame. Send your men so Michelle, yes, or Messiano. And Yama Paul, and not a yin. What Paul about some Paul and Tim what day or to me quite crata, some may quack Christ of war, number cool, my Yakayakade. I am telling you, you come Stephen, no, Paul was the engineer. He was the man behind, he was the brain man behind. Abra ye boss Stephen Abono, not Paul the engineer ye. Ni papa ni phobia nense. Now so that Paul who is and not see. Monshe mensuya. Se mensuma hwe Yesu a. I'm no more Saul, but now I'm Paul. Paul Edana Brabwadi. The penina be can say Paul amantem was saying Erikafo. Osan chokoma Ephesus 4 no 18 nchie ba akunu bi no say enti musia onyankopon. Enti yesu ina. Onyankopon. So we need to imitate Christ. Sister, brother, whom are you imitating? You know na wusia no. That obi 90 or 90 na wusia. Obi asa or san na wusia we fa so be na ba so. Obi kasa o kasa na wusia. Hey! When wusia adepa bi asa obi na imitating no. Paul said Munsia Onyankopon. Say Emma adofo. Say Emma, ye be Christo made die. And say Yesu ye wiase biem. Ya be Christo made die. Ye nya ji Yesu se yakra ne agye nkwa, ne ya be born again, ya be nya wo foforo yi, ase ne me nyina ya wo foforo. Ento say ye Christo made die. Yesu Onyankopon. Na ye nanti odan odom enti apese sua Yesu a edan ade ba kwa yemo Yesu odo Yesu nyem papamu Yesu nya nitan Yesu nya yiyimu moma ye no ne ye nya ne ayeye no yiyimu ane otan ane akaye de pasame nkumnya wonua mama ne bre covenant mbri wo bri a facha wonua sa bri ne se wo yi odo ade kire wonua wonga endi bia yefo Mobro wafo and net yakasai atofunu ebi ni obedi dakrumpo 1 male po abono sister brother mama so wonsam abnya be to wonsam a there were show won why sabri yesi e chiro do
Agrisofoɔ ɛsɛbre ɛsi akyerɛ ɔdɔ wɔn a nyame ato wɔn nsam sɛ amena ɛsi akyerɛ ɔdɔ ɛde mma yɛ nuanom nti ɛda ne Yesu kan sɛ hwɛ ɛkɔm dee me mama maduane ani nsukɔm dee me mama musu anom yɛde me to afiase mama hwɛ me me ho ntoma tete mama me ntoma yɛ dan amfira anɔpa yi oh brother sister obi ni obedi o abɔ no ɛdɛn na wɔyɛ tonsuo kɛkɛ kɔma no saa bere na Yesu ka ho asɛm o na obisa sɛ Yesu da bɛn na ho da a wakɔm de wɔyɛ me ma aduane ɛdɔ sɛ hwɛ sɛnea moanyɛ ma nkumaa no brother sister sɛnea woanyɛ ma nkumaa no woanyɛ ma Yesu anɔpa yi sɛ nyame ato nsɛm a menim sɛ na ka wɔpra sɛ kɔtɔ kaa wokɔsi dan gyae dan ne sie fa boa nyame wɔn a wɔhu amane na nyame abrepa no bɛmo asi wo dan abrepa mo nyame no atɔ kaa abrepa mo na ka wobɛtu kwan wobɛkɔ abroad woakɔgye visa ei sika na nka wode kɔ akɔtwa ticket no fa kɔhwɛ mmɔborɔwafo na COVID-19 twa mu a awurade bɛhyɛ wɔ nan mu hallelujah asa sɛnea Kristo nso dɔɔ no sɛnea Kristo dɔɔ yɛn no na ɔde ne ho maa yɛ na ɔde ne ho yɛ den ɛmaa yɛ so this is the Lord, this is the invitation wait till sɛ yɛsu awurade sɛ yɛde yɛ kra bɛto ama yɛ nuanom this is the time ɛsɛ yɛlay yɛ life we sacrifice this is the sacrifice time sɛ yɛde yɛ kra to ama yɛ nuanom yɛhu wɔn mmɔbɔ wɔn a wɔbrɛ wɔn a wɔnni bie wɔn a hia wɔn nyisia ne nyanka orphanage and they be say if for they call orphanage and them afraid they no be die abusuafo o me yenda ye ne hwe wo orphanage fo na bere be say ye kire odo edema wo amen yanko the fifth one say living holy life if you want to enter into the kingdom that the righteousness living a holy life abrabwa Ayabrabo kron oh hallelujah. Abrabo kron and anopai Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ukofia Brinti Kokai 1 Peter 1 13 and 25. Abrinti Yentumi Koho. Yako Romans 12 no Romans 12. Romans 12 1 and 2. Enti enuanom. Bidina Yankopɔn mɔbro hunu so. Yes. Mitu for say. Monfa mo nipadua nsi hɔ. Your friend padua so he. Say afɔrebɔde a ɛte ase. Sa afɔrebɔde ɛte ase. A ɛyɛ kronkron. Ɛyɛ kronkron. A ɛso Nyankopɔn ani. A ɛso Nyankopɔn ani. Hallelujah. Amen. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Hallelujah. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Oh, praise the Lord. Osemon from the Peruansi was for the day at Tiasia, a day, a cronco, a Sonia Mieni, and a pair Sonia Mieni. Wabra was Sonia Mieni. And I will tell you to Sonia Mieni. Brother, sister, the time has come. The time has come. And said, ne, me know ye jive on me. Yi bɔne akwa nye traso konkro yem ɔsiya fa ni pedue so sa for de ati ase sister brother and now no pay me too for why ni pedue no de adi bɔne bi ɛyɛ nyame nkun nyame favor ɛyɛ na bia wana ntia du no fa full stop si hɔ sɛ wurade me da wase sɛ bɔne wankun wɔ COVID-19 na mo net kwa de me ni pedue me de amma wa wurade mama me nsa so sɛ wurade me gya bɔne yɛ ne awurade me fa se me kra na magye nkwa na metena se awo tre ne abrabɔ ani nyamesuro mu na me nsa ka wa himbi a eti no da ensaita o me nka amen walking in the spirit ɛsɛ nanto hu abrabɔ hu na mutru nanto hu bear the fruit of the Holy Spirit mumma yansu kronkron aba the kingdom. The righteousness. We need to bear the fruit of the righteousness. Ma aba wo suno enye tre ne aba ni pebe hunu. Yanko Galatians 5 chapter number 16 and 17. Then yakan 25 no asoso. Na yatwa that is bearing the fruit
of the Holy Spirit. That's Galatians 5, okay, 22 to 24. Na honhom aba no. Any odo. Anigye. Asomdwe. Abodikire. Nyameye. Papaye. Jidie. Ojo. Enidaho. Emra biara eniwatie wenu saa we na onyame. Oh, hallelujah. We no nyame hwefe ye nchen. Odo, jidie, ahotie, ayamuye. You already chire wonu ya. Eno na chire sampa. Musabeka the kingdom. Hallelujah. Nyame ka biom se na no pay ma onyame kingdom no enya ade woni be den ebebre o say being kingdom minded ma wan twini nyina nyosoro adwene. Oh, hallelujah. Colossians 1 13 and 14. Being kingdom minded. Mumma yanhwe osoro ahindie ane trene kane. Ya dwene nyina ko Kristo mu. Ma Yesu adwene mmeo. Ma Kristo adwene mmeo. Na yi wiase gu. Wiase atade na yigu. Na sha atade foforo. Atade na ye fi ya atade dada yigu ho. Na sha atade foforo. Na wadwene nyina anye Kristo adwene. Yanko Colossians 1, 13 and 14. I say, why ye every soon to me and say, why ye every soon to me and say, and the yang abba, Doba Ahindi, or the abba, yes, Doba Hindi anymore. On Numuna Yenya or Gia, or Numuna or Gia, any Boniface, I see, hallelujah. And Numuna or Gia, yes, Sumuni or Gia, and obey ye, Sam Boni in Number one thing you now focus on. More focus in your heaven. More focus in your heaven. Bible says say any Christo who near Jesus are sorry they are. O mean you know sorry. What are you focusing? What are you focusing? And then when it does so. And bring it to say, we are gonna be here. And then I'll see. Everyone see we are not Jesus about. Rapture na ba no. Rapture na mkanso. Ebo ben rapture na ba. And then you are praying na no fatu baby. Na twini Jesus ahindi ho. Ene trene ho. Can you answer? Na near anka wo pesa wo ye no. Awurade de be ka ho. Anka amen. So being kingdom minded, now the point you need to know is how to be kingdom minded. Realize your need for God. When you say we hear urade, and opeka say me hear urade. We hear urade wa brabo mu. You need God, you need Christ. You need Christ. To be kingdom minded means you need Christ. We hear urade. You shall urade our brabo mu. You shall urade wa sitena mu. Amen. Repent of your sin and be born again. Repent. That is to be kingdom minded, you need to repent of your sin and be born again. And so we have in such a few one na yema wo wo foforo. And then we hear wo foforo. Say the Nicodemus nya wo foforo no, and ne nya wo foforo Jesus. Na won sabeka ahindie no. Panka amen. John 3:3. Enche na me de masam ba na wiye. Enche adofunum anopai what I say seeking for the kingdom and its righteousness. The kingdom and its righteousness. Hey, Yango. Yes, was no say. Yes, was in the say. May catch no. No problem. Father say. So I'm one before fra. Orin to me, Munu Yamia Hindi and the sister brother. Obisa, I made the sorry, I made a sorry. Yeah, open heaven. I call. No, sorry. Okay, sorry, I never to. Or sister, before fra. If you are not born again, you can never enter into the kingdom of God. And you're black and white. Yes, wait here. And you're direct from Christ. When the yes, no one said you. When and you're different you, and I shall come. And you're the prophet be, and you're apostle be. No more yes, and Kassa say you before fra. Unto me, shame or swear him. It is just a brother. I'll offer you another say. But sour cheerful money. You tell yourself, tell what she, and some brother chain. Never find yourself crying. Hallelujah. Live for God.
Tenasema Yesu. And make the kingdom of God your concern. Tenasema Urade. Manyame ahidie no anya de ho hia ho. Anya de ho hia ho. Awone asetremu. Hallelujah. The last one, endure suffering and persecution. You can never enter into the kingdom of God with righteousness without enduring persecution. Never. Hallelujah. Wa obibie no obesika se me osoro ahindie na me hye me no ota ani amane de enka ho papa. Say Yesu a enne awurade de tumi nyina ma no niema ne din aburu din nyina so na Bible say ne din ena kotodwe nyina bekoto no na tekrema nyina pa maka so yo wura no he suffered. The Bible say send e be Yesu no sahara no so de be ye na chidifo je se me no ti ase ne say and if we are seeking for the righteousness, for the kingdom and its righteousness, we will pass through persecution. We will pass through trials. We will pass through suffering. And what we are seeing today, oh hallelujah, is a way to our righteousness. It's a way to our kingdom. And you're not suffering now, you brothers and sisters, to say, and you are here now, open aya kingdom na pesa ukom no aya kingdom no mama ne hunu aya kingdom no yawo enti mane hawo empaba gina pente na nkurimdi adan ewo ho sabri no nyamuru say yes you are a righteous man ani onipa set amane ba onwani mfiri mu na onchina mu ehu amane ema Yesu nti anopa yi say Yesu nti na hu amane dia e de nhira na wo. Say yes until our bread and you know, and I don't pay me true for say my kingdom, Yamia Hindiano, and we hear my Yamia Hindiano, and we hear, then your concern. Not cinema, no rather suffer. 1 Peter 4. Now, the Basam 1 Peter 4:12 to 16. Peter Omedicano 89. Chamoye, do me no. Yes. 1 Peter 4:12 to 16. Adofo. Mama amanehunu ja aso ewo mu. Mama amanu ja aso mu no. Se aredawo resom ahwe no anya mo se adefoforo bi. Oh hallelujah. Amen. This one shouldn't be a new thing to us. Also, beloved, do not be surprised at the very time when it comes upon you to test you. Muma enya de foforo ebi esi ebi abawiase ya breso kra ebi aba bola aba nyiniema bebere ana esi e wa brabo mu awurade se ayamanhuja kasa ayamanhuja na agya biara ni wa eso a endum da egya ne be den ebedum enti egya ede wa brabo mu na no pai mi tu fo hyam kra se ogya ne be den ebedum wa ware mu gya bedum wadwuma mu gya bedum amane mu gya bedum abrabo mu gya bedum ohia mu gya bedum yare mu gya bedum egya biara na no pai wo fam no awurade se men kan sure se awo Yesu Kristo timu egya na dum. Hallelujah. And we say, man, God for be mouth. If said the California firm, yet Yanama firm, Yanama firm, as you have one of my firm, yes, we're in the chin of firm. Hey, Cosmo. That is said, I defer from being an area. I started from being a no, send me a Maya Christo, a man who send me a Christo, a man who Nifa for no, Mamma, and Christo, man who yes, you can be. Oh, hallelujah. But rejoice in so far as we share Christ's suffering. So now we are sharing Christ's suffering. Hallelujah. We are sharing Christ's suffering. Yes, man who know, ye check, ye need a chairman who know, ye will move on the far, and to Mumma Haye. Say, yes, who are money. Nobody anymore. Oh, hallelujah. Sada Muslim, no be one money. They believe with you. I said, well, you didn't know any. I say, yes, yes, I know my dear. Yet, I was saying, I'm my young and day. So what young Christo Dim
enhyira no mo efise enyonyam ni Nyankopɔn ho efise enyonyam ho nkronkro ya dan awo nyame enyonyam wo so anopai sister brother nyame enyonyam wo so onyame ahye enyonyam kese bi a after this COVID-19 no ebededi na nipa yi wata be hu no waka just say after COVID-19 no enyonyam no nyame de amame ehye no nyame de amame awurade me pega foforo o be sesa o ministry no awurade be lefto afei me ma what ya say baby a wuchina wo kasa nsenchen awurade be ma nsenchen na de wachi onyame de wo be ye niam kese wuchina wo kanyame so say wow oh nyame nkronkron na ho de be ye mama awurade be ma wo new gifts awurade be ma wa chere foforo a wo de be ye adwuma na wo wie yemrum yankoso na mama mu bi ehunu amane se awudifo mama ye hu amane se awudifo ana oyifo ana adeboniyefo ana osempefo ana sasempekafo ebinu semu na se ohunu amane na se mu hu amane se kristoni a o ma nani inwu mama mani nwu anopa ma wani nwu hu amane ma Yesu ahindie ni nti hu amane ahindie ni nti bre ahondie ni nti nyahwe medipa mfa nyawo medipa nka ne mfa nto so na ere nyeko den ne yanka nto Yesu so antumi anyebo anopa yi wa wutie bibia ne kwase dai awurade nhyira gina mu pintin suma awurade seek for the kingdom and its righteousness bibia wo hwa ahindie ene trene no ba fama ne mu ba fa yawo nipa bedidi watam nipa beka wasam na so no pa awurade say enhyira ne wo si ye ka bone to so Yesu nti